Please sign right here. Let me take a picture of you with the box. A picture? Why? It's part of the protocol. Oh, okay. I don't need to remind you how sensitive the material is. I know. Thanks. Good. Take care. Итак, хомяк. У нас тут новая, короче, штукенция. Называется это Signifier. Как мы уже поняли, фото на мультипаспорт мы получили и будем исследовать чей-то мозг. Чё ты мне, блядь, машешь рукой? Патефон. Вот. Мы тут... мы играем за чью-то тень. Ладно, пижу, у нас есть ноги, они парят над землей. Ботинки лакированные. Вот мы тут активно, медленно вышагиваем. Что такое? Так, все. Создание СМС. Вот. Короче, как я понимаю, вся игра основана на том, что надо много читать, много буквок. Ну, блядь, я тут недавно азбуку читал, возможно, что-то да получится. Ну, попробуем. Что это? А ну, давай. Что, блядь, сломался, что ли? Слышь, холодильник музыкальный, блядь. Ты чё, восстание машин? Десептикон, что ли? Вот так вот, что-то рассказывают. О. Опять буковки полетели. Error-free simulations, bridging the worlds of psychology and science. The end of the spirit. Are we prepared for this? Of artificial. In all my professional life, I never thought I'd get to see all this. In fact, Carl and I here never actually thought there would be a bridge at all. Did we? Nope. Let me make an analogy using quantum theory. It's a good way to explain it. Okay, so in quantum theory, you have all these equations to try to understand the microscopic world. Today we are joined by none other than Anna Lucina, our current administration's press secretary and also an insider during TSB's early days. Thank you for joining us. You're welcome, Zoe. I have to say, no political players were involved in the formation of the TSB. Although they did get a lot of support from Congress. А вон ты дикий, ты какой, блядь, противный голос, ёбаный рот. A lot of thinkers who love technology, but who, as Cindy Smith very eloquently put it here earlier, Так, это походу feel that technology is something that both can empower and do fantastic good in the world, and at the same time gives us new power to Вырубай! in even grander ways. Вырубай нахуй! So we feel we want to do everything Так, we подожди, can там now какая-то была to станция make sure поломанная, the блядь. technology gets used for Врубай, не хочу его, блядь, слушать. If we look at not very powerful technological inventions. О, остановить подкаст. Блядь, кто б читал? Так. Мерзкую тетю и алкаша послушали. Что у нас тут еще есть? Обследовать кейс. Да ну жопа, у меня тут целая комната есть, что обследовать. Что тут? Показать субтитры. Ага. Ай, блядь. И вот тут реально вот это все надо читать. Ну, точно. Какие большие окна. И ни одной занавески, блядь. Сейчас подглядывать будет. О. На меня смотрит стул. Стул, хули ты смотришь на меня? Не смотри на меня. The idea was an office-lab hybrid. Ага. Смесь офиса и лаборатории. Точнее, гибрид. Получилась смесь бульдога с носорогом. Фу на вас.
Лампа. О! Ну кто-то лампочку спиздил, блядь, из люстры. Что за хуйня? Ля, как мне жить теперь? Последний источник света и пропитания в этом помещении. Опять придется, блядь, на улицу выходить, а там люди. Фу. Детенок. Детенок. Стадия зеркала. Простите, сосочки спотели от буквок, отвлекся немного. Так, где я тут остановился? Ага, более раннем возрасте. Он полагается отражение, дорогим существом. Слушай, как, блять, много умных слов и буквок. Вы чё, хотите, чтобы я перестал деградировать, что ли, блядь? Я тут активно развиваю деградацию, а вы тут мне какие-то буквки суете. Вы чё, ебанутые, что ли? Я сюда пришел поиграть или, блядь, поразвиваться? Нельзя так. О, пароль. Я запомнил. Я видел, там поломалось, а там цифрок не было. Алло? Мама звонит. Russell, did you receive it? It just arrived. Good. Listen, priority is to find the real cause of death. Early reports indicate suicide, a drug overdose, but I don't buy it. It doesn't make sense. She was too important and the timing was odd. She was a lawyer at GoAT, right? More like the vice president. Oh. Okay. Yeah. So now you see how deeply in trouble you'd be if anything leaks out. You're putting me in a tough spot here, Tom. Not if you're careful, Russell. Just make sure nothing leaks out. Why not wait for the full autopsy? Why do you need me? We need to move faster, and if there's something bigger going on, we need to investigate it. This is a one-time chance to catch them. GoAT has been dodging us for way too long. So you want me to spy on them through her memories? No.
I just want you to find out how she died, which is legal. But if I'm right, it will take us somewhere nasty. I know there's something off. We just need to find out what. All right. I'll do what I can. Good. Remember, it's because of these people we're here in the first place. Well, we don't know anything yet. We will, Russell. I've been in this for too long to know it's not just suicide. You'll see. So, I've given you access to her apartment on Stratford Avenue. They're about to wrap it up over there, but Detective Stan Becker's waiting for you. He knows you're coming. If you want to investigate the real place, you should head out there now. All right. I'll check it out. Okay then, I'll leave you to it. Don't keep Stan waiting, and keep me posted on anything you find. Sure. See ya. О. Говорит, если типа не хочешь в реальности исследовать, то можно, короче, по-другому. О, как. Так, давай посмотрим, что у нас тут есть. Что ты мне... Буковки, что тут? 2009. Как ее? Джоанна Каст. Женщина. Женщина. Что, блядь, мобильник? Айфон. Ну, и что? Лаура, Том, Лаура, ла-ла-ла-ла-ла, и все. Змейка есть? Есть змейка? А давай змейку. Нету? Хуя ты телефон, блядь, в слоумо убираешь в карман. Блядь. Ну, мобильник. И чё? Ну, понял я. Ля-ля-ля-ля. Давай, блядь, позвоним. Ну. Hey, do you need anything else? Found something already? Ага. Is there anything else you can tell me about her? You mean besides the report? But how does it help exactly? I just need you to see who the killer was. I know, but it's not that easy. Knowing a bit more about her can help me interpret her mind better. Alright, let me grab some notes. Alright, I can tell you what I've heard about her in her professional environment. She was generally seen as a tenacious businesswoman. She really got things done. They respect her a lot, it seems. Both in a good way and a bad way. She designed most of their contracts and supervised a lot of big deals. Her law background plus her business skills were seen as a powerful mix. It said the contracts are very controlling. But they got away with it because the salaries are through the roof. What else? Let me see. Well, she also got a lot of admiration and respect. It says here that the success she brought to the company in some departments made a lot of people happy, even her employees. Intelligent, ruthless, tenacious, capable, a divisive figure, I'd say. And about her personal life? A real mystery. Very low profile. In fact, she was one of the precursors of the new social media trend along big businesses. As you know, they are ghosts by contract, except for a few whose exposure is carefully designed. But in general, their personal lives don't have any exposure to avoid any social media backlash. After the fall of so many tech giants, her approach got a lot of steam. And even on top of that, she was a mystery. Even to the ones she worked close with, it seems. We haven't been able to get anything useful from anyone. Almost no contact with family, a husband who seemingly knew shit, and no real friends. All I know is that she didn't come from a wealthy family or anything. Middle class, high achiever. We're still investigating. I see. Thanks, Tom. This is really useful. Still, Russell, I'm telling you all of this in case it helps. Because I know that in your approach, this stuff can help. But don't get too invested on this. We just need to know who killed her. That's it. Tom, trust me. I just... Okay, good. Все? Ты доволен? Буковка К больше не появится? Все? Я могу дальше покопаться? Что тут еще есть? Ага, бумажки. Бумажки? Бумажки.
Угу. Короче, женщина-загадка, понятно. Вай, какая. Сейчас мы в грязных трусах покопаемся. Все узнаем. Скан репорт. Так. А чё ты, блядь, его отложил? Нет, подожди. Возьми. А как это? А как открыть? А как чё? Алло! Ау! Дяденька, откройте папочку, там по-любому что-нибудь есть. Блядь, а какой кнопкой? А ну? Управление. Что тут у нас есть? Увеличить скорость, телефон, панель управления. К. Только ментальная, только реальность. Реальность. Что это? G. Так, первичные данные. Блядь, ты будешь крутиться. Иви. EF. Ставить аватар. Так, что-то тут ничего не это. Походу нам папочку не надо читать, да? Опа! Жесткий диск. По-любому с домашней порнухой. Правильно, себе оставь. В карман положи, еще пригодится. Табуретка. Ступеньки. Чё это? Чё это? Дай пятюню. My little project. It's come a long way. Маленький проект, No во что-то disk вырос. uploaded yet. And I can't keep that detective waiting. Детектива. So close. Scanning and reconstructing in real time. The final problem is head movement. Everything's too invasive. Компьютер. Вот сюда давай мы ставим дисочек. Ага. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Оп. This'll take a while. I should visit her apartment while the memory gets ready. I've got nothing to put in there. В смысле нечего поставить? Положи туда пыль, тоже неплохо. Development logs of patch 1.2. Probably the most important update to date, and Carl's last contribution to the project. Ой, опять много чего-то, нет. Не, нам это не интересно, я вас заверяю. I shouldn't keep that detective waiting. Да я понял, что там детектив без нас жить не может, соскучился, родной. Чё тут? Simulating human choice based on raw memory data. Haven't been able to read it yet. Far off, but worth reading, according to Carl. Блять, помыл бы раковину, что ли, не знаю. Живешь. I can't believe the loss of performance after adapting them to comply with the new laws. Times are changing indeed. My server setup. Not so fast anymore, but still solid as a rock. My server setup. Not so fast anymore, but still solid as a rock. This is the first thing I brought in here. Я думал, первая вещь, которую ты сюда привез, это ты сам. Посадил в машинку и прикатил. Открыл дверь, поставил за дверь. Теперь так. I really need a new partner. Hard to replace Carl, though. I really need a new partner. Hard to replace Carl, though. Мой личный трон. Carl liked to read this nonsense. I never figured out how such a great scientist was able to pour so much time in reading clickbait articles. He once said he could draw global connections through them.
Интересно. Однако, да. Родился такой и сразу в офис на работу, в лабораторию. Проводочки, проводочки. Всякие проводочки. Какая-то штучка. Вот сюда, наверное, кладется голова. А сюда расставляются ноги. А руки, как части тела, которые растут отдельно от тела, просто болтаются. I just need a few more years of independence. I need to keep the TSB away. Soon. On the fly memory reconstruction. Soon. On the fly memory reconstruction. А ну, ты можешь попёзнуться? Не можешь, не можешь, можешь, не можешь, не можешь, не можешь? Или ты головой зацепился за что-то, нет? О, ты бегать могешь. Красава. Рубка. Так, тогда нам, получается, надо ехать, да? Что, поедем? О. Слушай, а прям этот... карта на НФС-ку похожа. Кажется, НФС-ка. Поехали. Ну, даже так. То бишь, если я что-то сделаю не то, то будет все через жопу, как в жизни. Че? Отстань. Нет. Появится, я хочу все потрогать. Не смотри на меня. Отвернись. Отвернись. Слышь, лысая башка до пирожка, отстань, я ключи нашел. И какую-то сексуальную статуэтку. Дерево. Ой, блядь, всегда боялся туда падать. Какие-то мрачные фотографии у него тут висят. Извините. Что-то реально как-то все, блядь, мрачненько, какие-то тени, черно-белые фотографии, а он лестничная бездна, бесконечное дерево. Яблоки! Яблоки. Hey, don't touch anything. Я кушать хочу, иди в жопу. Hey, don't touch anything. Сука, жлобяра. Quite a view. О, Go AT's new project. Generative design and automated construction. Their success would mean another tech earthquake. This time in the construction and housing market. So everybody is both intrigued and scared about it. Ну чё ты, красиво, классно. Какие-то большие, крутые здания. О. Ну и все мы знаем, что нет лучшей красоты, чем пописать с высоты. Водичка. Винишка. Сука, он до сих пор смотрит. Надо как-то так встать, чтобы он, блядь, нихуя не видел. Сейчас мы одну бутылочку приханырим. Ты не смотришь? Нет. Вот. Вот так вот. Блядь. Вот. Если я его не вижу, то значит он меня не видит. Все. Блядь, он... Возьми бутылку. Вот ты тип. Probably her last meal. Будем надеяться, было вкусно. Резики, пежики. Духовки, микроволновки, холодильник. The great shaman Poe, master of mirrors, has passed away on his 100th birthday, dated July 12th. Ну, устал. 100 лет I don't think уставал I и ever все. heard of him. Решил уйти красиво. По-английски. Прям с нюхи. Куда ты смотришь? А, ты, блядь, на меня смотришь? Не смотри на меня. Ты меня смущаешь, блядь, не смотри на меня. Ты лысый, бородатый. Я бы сказал, что сексуальный, но не очень. Так, и чё ты? Тебя строгать ничего нельзя.
Высобородатая мамка не разрешает, понятно. Да, безработица. Белое читать на белом очень удобно. Че ты косишься? Че ты косишься, слышишь? Хочешь мокровачу сделать сейчас? Палец в ухо так чпонькс. Смотрит он, блядь, смотри, как он козлодой. GoAT's Indie Tech Magazine, a hub for independent tech to show off their work. Translation, a hub to check for new tech and ideas and absorb them before they grow. At least that's always been the trend with these companies. No thanks. No thanks. Слушай, а выключи рацию, она меня бесит, но кто-то все нигдив. Все у них нигдив. Ну, блин, эстетичненько так. Приятненько. Слушай, а если она умерла, ей квартира уже не нужна, может, я тут поселюсь? Viziani Simultani, a futurist painting. Interesting choice. The original smaller. А я смотрю, ты прям знаток искусства и лысых мужчин с бородой. Не смотри на меня, блядь. Я за тобой слежу. Понял? А ты за мной слежишь? Looks like where the body was. Оно спало. Его пришли, блядь, потревожили там всякие. Gzak sleeping pills. You need a prescription for these. Я думаю, ей продали. Gzak's. It's one of the strongest you can get. Так, чё у нас тут? Ага. Грязный носок, понятно, как обычно, блядь. О, латексные костюмы. Я знаю, чем они занимались вечером, и это бусы не на шею, я вас уверяю. Men's clothes. Men's clothes. Но любила женщина мужчину приодеться, ну чё, блядь, всякое бывает. Есть мужчины, которые любят женщину приодеться. Clearly she'd been drinking. А ты, блядь, Clearly she'd been выпиваешь? drinking. С твоей-то работой-то. О, смотри, там какая-то маска интересная. Looks like an expensive mask. Weird Давай place to заберем. store it. Да пофиг, давай заберем. Спецатая маска. Будем красоваться перед зеркалом. О, я раскрыл дело. Слышь, лысый? Человек-борода. Я дело раскрыл. Она разбила зеркало. Все, 7 лет несчастья. Ее вот сразу же постигло все несчастье разом. Тут все понятно. Broken. Looks like something was thrown at it. Broken. Bloody footprints. She probably... Vomit. Okay. I think I have enough information from the real place. Time to find out what her memories have to say about what happened. Теперь, знать тебе достаточно? Не, ну хотя дело уже раскрыто, что. Пойдем до лысого дойдемся. Он стоит такой, блядь. Стену подпирает. Блядь, боится, что упадет. Ну и чё ты мне расскажешь? Чучело не учит. Yeah? Хуе. Так. Did she leave any children or family? No, no children, no brothers or sisters, foreign parents that she didn't see much. For now, that's all I know. And a husband. Pretty regular corporate profile, if you ask me. Who found her? Didn't you get the report?
It was her husband. Читал. Ну, может, ты чё Do хочешь you know спросить? anything else about him? His name is Alex. Pretty average guy. Fitness trainer. The victim had kicked him out a few months ago. They were about to get a divorce. He came by to pick up some stuff he'd left here. Could he have been angry about the divorce? Yeah. But as I said, she'd been dead for at least 6 hours before he got here. So if somehow he forced her to take an overdose over the phone, then yeah, he could have done it. What time did he find her? The morning after, and called right away. The security cameras corroborate the time he arrived, so we don't have any reason to suspect him. Do you have any theories about what happened? It's a little early yet, but everything points to suicide. There are lots of loose ends as to why, especially considering who she was. Her laptop, for example, is gone. We haven't been able to find it, so who knows how deep that thing goes. Even so, I don't think there's a possibility someone sneaked in and forced her to take some pills somehow. But don't take my word for it. We don't even have the full autopsy report yet. Thanks. No problem. Yeah? Thanks. No problem. А, всё? Вот и стой, держи стенку дальше, а то ты, блядь, бесполезный. Probably the things Alex came to pick up when he found her. Рассказал мне все, что я и так знал. Почти. Важные решения записываются заглавными буквами. Так, с помощью машины ловят снов вернуться в лабораторию и проникнуть в последние воспоминания Джона. Ну что, Джона? Джона. Давай проникать в тебя. Upload is ready. Upload complete. Completion. Evie, ready? Yes. Okay, good. Кто здесь? Please operate on patch 1.2. And scan for the latest memory you can find, ideally just before her death. Understood. Что происходит? Буковки, intelligence, мозг, мозг болит. О, музыку пишешь? Страшно. So this is when wait. she died. Ой. Что там делать? Там тень стоит, а там что-то дергается. Ой. Что тут? Скульптура сломалась. Так, тень стоит. Женщины нет. Что за нахуй? Я походу попал в одну из ее картин. Мужики, завязывайте, я раскрыл дело, разбил, блядь, мне еще прабабка говорила, зеркало разбил, все пизда рулю, блядь. 7 лет спи, оглядывайся. Hello there, Joanna. Добрый день. What was in your mind when you looked at your shadow? Блядь, а что может быть у человека, когда в голове, когда он смотрит на свою тень, такой, о, пиздатая тень, да? Ты шо, блядь? Interesting glitch on the clock. Нихуя не любопытный, блядь. Тут щупальца какие-то. Could be a filtering error. О, здесь какой-то. Фотографии сломались. Afternoon light. Didn't she die at night? Reconstructing glass from memories. I don't think we'll ever get it right. Maybe someone will figure it out eventually. But it's always going to be a wild guess. Unless we start using discs instead of our brains. Reconstructing glass... Чё это? Дерево? Afternoon light. Так, щупальцы надо, блядь, обходить. А то сейчас за пипирку схватят и утащат куда-нибудь в Нарнию. Я не хочу. Заебали меня там эти рогато-козлатые человеки. Lots of missing information here, Evie. This doesn't seem to be the right moment.
Yes. I wasn't able to pinpoint any further coordinates. Objective data is incomplete. Reasons? High emotional state. She might have known she was going to die. Is there enough data to reconstruct a subjective state of the memory? Yes. Good. I'll enter the subjective state and see what I can find. Переключиться. Nobody here. Подожди, я сейчас сначала все посмотрю, потом... Там маску можно пиздить. Слышишь, тут лысого нет. Открывать дверь, пойдем маску забирать. Что это за тип? Зеркало починили. Все. Проблема решена. Женщина будет жить. Subjective reconstruction was successful, but I couldn't interpret all data. It's fine, Evie. Subjective interpretation is tough for any AI, even a special one like you. I can't make sense of this sound. I can't make sense of this sound. Стрёмненько, однако. That ladder goes down to the first floor. Это что за покемон? Маленький, прозрачный и непонятный, опять тень какая-то. Что это такое? Could this be her as a child? In the objective, adult version of her isn't represented. Only her shadow. Could mean so many things. Looks like a girl. There was something here in the objective state. Там часы. Мы ж помним. Вот эти стрёмные часы. Interesting glitch on the clock. С щупальцами, блин. Домогаются до меня. А там что за эмбрион поломатый? Что это такое? Так. It belongs somewhere in the memory, but I cannot interpret it. I need to know what it is and where it belongs. All right. I'll study it and put it in the right place. Ага, даже так. А, это часы, блядь. Это как раз те всратые часы, которые с щупальцами. Так. Повернуть предмет, уменьшить, взять фрагмент данных, спросить Иви. Первичные данные, разместить первичные данные. Evie, do a match with clock data at this spot. Что за нахуй? Да нахуя тут рельсы проложил, блядь? А если сейчас поезд поедет? Reminder. At your discretion, I can momentarily free memory and processing power to deliver more accurate feedback. Processing. I read uninterpreted data somewhere in the subjective state, at night. Субъектно. Так, а у нас какой? Я запутался в ваших режимах. Так, тут objective. Тут subjective. Ага, понял. Ой, ясно, тебе, блядь, графику поднастроить, что ли? Ты хуля тут этот
Розово-зеленые кубики мне рисуешь, что-то. Не балуй. Мартышкин хуй. О! Маска! Нам... А как спрыгнуть? Что-то еще выше? Там кто-то шепчет на меня, я маску хочу. Сюда не хочу. Блин, придется. A picture of a dog. Following her? Кто там, а? Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Чё тебе надо? Отстань от меня. Уходи. Вон ступеньки, иди спускайся отсюда. Так, мы потом посмотрим. Ингозита. The Стримота. laptop. If it's in the objective state as well, then somebody did take it. Понял, услышал. Что такое? Это, блядь, свечка, что ли? Блядь, заткните эту картинку гребаную, она меня бесит. Processing. I can't interpret the new raw data, but the spikes in the Да, reading мой suggest something английский being меня broken покинул, on the простите, second пожалуйста. floor. Also, the noise in other sections could represent running water. Так, допустим, взяли. Отъебись, блядь. Уходи отсюда. Слышь ты, тумбочка, блин. Я тебе сейчас полочку, блядь, переделаю быстро. И усики на твоей фотографии дорисую. Уничтожу тебя морально, понял? Иди, блин. Кто Человека-паука опустил, блядь, дом? A spider web. No way out. В смысле выхода нет? Возьми метлу, блядь, убери паутину. Еще как щавка вот тут. Блювотина. No mirror. Glass always gives Evie trouble. Seems close. Maybe in the objective state. Ой, блядь, там этот, там херня какая-то была. Maybe this is the right moment. The raw data should work here. Так я их уже положил. Evie, do a match right here with a mirror being violently broken. The water is running. То бишь кто-то выключил воду, да? Так, подожди. The mirror shards are making a trail to the bedroom. What is this hand doing here? You were right, Tom. She wasn't alone. Should be good enough evidence to keep him satisfied for now. Should I shut down the simulation? Please, go ahead. Understood. Shutting down in 3. Нет, нет, стой. Ну нет, блядь, я еще не все посмотрел. Там щелкают. 1. Что за нахуй? Я так не играю, я еще не все посмотрел. И хватит мне в ухо страшную музыку играть. There's been a lot of shutdowns lately, and this building's electrical grid
is just as old. So I got a backup. Блядь. Ну это, блядь, общая громкость. Просто музыку не отключить, да? Ну ладно, чё уж. Верни домой. I should call Tom first. Началось. Old, used, but it saved me a few times. My backup generator in case of shutdowns. Ладно. Ой. Томас, я тебе звонить. Hey, Russell, any good news? It wasn't a clear reconstruction, but I managed to get some objective evidence. There was a clear hand next to her, just when she was lying on her bed, and the pills were all over the floor. So it seems you may be right. There was definitely somebody with her. A hand. That's all you could find? Well, Tom, I'm just getting started. Her last memories are fuzzy, and that's probably because of the psychological stress she was under. The fact that she wasn't alone is a good start. Yeah, good to know. But we need to know who it was so we can do something about it. I'll keep looking, Tom. Let's just hope the rest of the memories are in better shape. I hope so. Did you find anything else? I saw a lot of other things. I just need to understand her unconscious better. It's fine, Russell. Just keep looking, but I need something else from you. We need to get into her private email. The password. We were able to hack the words, but there are 3 numbers at the start that we don't know. We have only a few shots at this, so that's why I need you. Ну, давай. Her password? That might be interesting to find. Hey, I'm liking this attitude. I was expecting some moral and legal sermon. Well, it's not like I'm not worried. The new regulations are like stepping on glass. Don't be. You're doing what's legally right. Just send us a nice and clean scan and inspection report as required, and there will be no issues. I'll do what I can. Good. We're counting on you. The password ends with Namas. N-A-M-A-H-S. But it's preceded by 3 numbers. We have 3 to 4 tries with this password at most. So when you have something, call me. I will. See you, Tom. Bye, Russell. Okay, Evie. We need to find that password. But most importantly, how and why she died. If you can isolate memories or dreams that may have a connection with the password, or emotional patterns similar to those of her death. A deep search is needed to find such patterns. It will take time. Yeah, I know. I could use some rest anyway. Understood. Search will run overnight. Optimize the processes as much as you can. Good night, Evie. Thank you. Good night. The search will run overnight. И чего ты предлагаешь? Так, ну, там, может быть, ушел этот детектив. Ага. Даже так, да? Home sweet home. Ага, только дышать темно, и первое, чем мы увидели, какое-то лицо в темноте. Ты свет включить не хочешь? Я тебя очень советую. Где тебя, сука, выключать? There's never enough time. Здравствуйте, мужчина. Ну, у тебя вид из окна, конечно, такой себе. На деревья и ебущихся на этих деревьях белых. Quiet night in my mostly quiet neighborhood. Тоже неплохо. Ведь свет, наверное, все-таки включен. Sometimes the best work happens at home. I should use it more. So what do I owe this surprise? Russell, how are you? No complaints. How about you? All good, thank you. Happy to hear that. Hey, I sent you an email. Okay. Yeah, and for some reason I felt like I should call you. It's nothing serious, just wanted to call you personally and tell you that, well, you know, wanted to say that regardless of our professional differences, I'm still here, if you need me. I know you know that, but I felt like I wanted to make it clear. There's no need, Carl. I know we're good, and it's never been personal, you know that. I know.
I just wanted to make sure you knew where I stand. How are things with the TSB, by the way? Stable, but they gave me this new case and they don't seem very eager to respect their own laws. Another murder? Yes, high-profile one. Go AT, no less. Damn it. Wait, can you even tell me this? You're under the same contract as I am, Carl. I wonder if it will ever end. I should probably notify them. Yeah, you should, before they jump to conclusions. You're absolutely right. And how are you doing? Lots of change. House, work, people. Even this number will have to go. How secretive. Nah, it's just a renewal. I won't lie that it feels good to have just a little bit more funding, though. You should try it one day. I bet it does. But you know... You gotta finish your work. I know. Anyway, Russell, I'm glad to hear that you're okay. Let's be in touch, alright? And make sure to check... Sure, I'll read it. Good. You too, Carl. Take care. Все, Карл, давай, до свидания, блядь. Тут это что-то... Такие дружеские, блядь, разговоры. А я, блядь, понять не могу. У тебя электричество выключили? За неуплату, что ли? Не, хотя лампочка горит. Тускло, блекло. Так, ступеньки, вроде что-то вижу. Типа спальня. Так, подожди, тут две разные руки. Interesting book about how in modern psychiatry the subjective experience of the patient has been left out in favor of DSM categories. These categories make everything easier for the industry. But the individual experience of the... Since we really know so little about the subjective mind, there's little ways to challenge this. I hope our research finally changes that. Так, ну давай попробуем, посмотрим, да, может все-таки поумнеем немного, опять. Я все слышал, а кто там шароебится? А ну быстро отсюда шароебтесь. Кто бы тут не был. Сейчас опять какой-нибудь Человек-паук, блядь. Здесь припитит. This is Marie Tsu's speech when receiving a UN award. It was about AI, the future, and this building's design. She seems to be quite optimistic on what can be done. Свет! Ой. Ага. А, охуенно, я вижу ровным счетом нихуя. Что это? After her mother died, we haven't been very close. She blames me for not being close enough, I think. For being too focused on my work. Especially during my wife's last days. Так, это я потом подсмотрю. Напоследок оставлю. Что это сейчас было, блядь? У тебя соски встали, что ли?
Так, трон с видом на улицу. Нормально так сидишь, там тебя кто-то в затылок смотрит. Можно криками поддерживать. Давай, давай, тушься, тушься, тушься. It started updating on its own, stuck at 99.9%. Why am I not surprised? Ну это проблема винды, да, есть такая хуйня. It started updating. Сталкивались, знаем. Тогда email пока не почитаем. Хотя, с другой стороны, у нас, блядь, iPhone. Just about to turn the corner. We just need one final push. But does that ever end? I'm preparing my final work. The human experience. It's a framework for the future. All very useful. Very down to earth. Well, technology has changed the world many times for good or bad. But you could say that we have adapted in a way. But can we adapt forever? Take the internet, for example. A great invention, even though it's presented some serious challenges to society. We're still alive. Now imagine if something as world-changing as the internet happened every year. Then add anti-aging technology to the mix, or technology to improve our brains. Maybe add general AI all in that same year. And perhaps a new type of bomb. Can we catch up and adapt fast enough? Or will we lose control and leave it all to chance? Or to a group of companies? Or maybe we'll create too much control and leave our fate in the hands of a few politicians. That's down to earth, I'd say. What do you think? So what are our options? I think the scary thing is not knowing. We have to imagine that there's a powerful creature in front of us being fed by our creativity. It's not good, it's not evil. But once awakened, it'll change our civilization forever. We just have to be ready. That's why we need to create a solid ethical framework for the things we want to protect, so the fabric of society doesn't break. Naive. Okay, about one particular scary technology. Now that we have such advanced brain scanning tech, do you have any hopes of outlasting your body? Or do the possibilities of that make you even more worried? Тут же что, еще отвечать надо. It makes me even more worried. I accept the natural course of life. And what would you say is your Чему мы за biggest червяком в drive дырку in all лезем? of this? Чего мы там This забыли? Он сейчас как, блядь, схватит за лицо. quest? I'm Или за яйцо. not sure. It's... He wants everything. А вам что, жалко, что ли? Ну, хочу и хочу. But why are you still using that voice for Evie? There are so many good ones now. The fewer layers, the better. We don't need the emotional layer in the voice, do we? Well, why not? Wouldn't that make communication easier? No, it wouldn't. We've talked about this, Joshua. Getting things done between humans and understanding each other is hard enough already. Give me one good reason why I should add that to an AI assistant. What I need is her data expressed as rationally and plain as possible. Like an equation. This fantasy of human-like voices is just as stupid as it is dangerous. All right. Jeez. Maybe you should add the emotion to yourself. Excuse me? Nothing. Охуели, блядь, базарят там. Кто там шароебится? Я уже сказал, шароебтесь в другом месте. У вас чё, блядь? Встреча какая-то в моей квартире. Идите отсюда. Я вас не звал, идите нахуй. Глава 2, диск. Всё. О. Мы теперь хоть видим, блядь, где мы живем, а то пиздец. It's supposed to be fall. Отличное замечание, очень полезное, прям главное, что вовремя. I haven't slept well lately. After the TSB started breathing down my neck, things have felt different. Плохо он спит, блядь. А я думал, что мне еще говно снится. Какой-то червяк. Not to mention Carl leaving the Подводный project. дракон, блядь, прополз. But I've come too far to stop. Что там этот? Обновился. Carl's email, and of course a podcast is included.
You know what? I would never have thought that. It's amazing. It really is. I mean, your parents must be very proud. Congratulations to all of you. Thanks, Phyllis. Coming back to your work, you've been there from the beginning, am I right? Yes, we were less than 15 people, I think. It was like 30 years ago, a few months after the company started. And now you're head of technology. That's right. Amazing. So, before I ask you how smart you gotta be to do that, tell me, how did you guys move from being a small web research company with almost no investment into a company that leads on AI and pretty much every other technology for that matter? Well, that's a big question. But from a motivation perspective, what drove the evolution of the company? Was there a master plan from the beginning? Did you think you would expand to so many areas of tech? Well, there are so many factors together. I mean, there's market share, emerging technologies, how what we already do can adapt to other markets, or let's say minimizing the risk, expanding. Of course, there was also the huge success we had at the beginning that led us to decide pretty much where we wanted to go. But a master plan from the beginning, I don't think so. But there is one now. Well, you know, despite of what all the conspiracy memes tell you, there isn't. Just our strong core values. Yeah, helping humanity with technology, being the good guys, yada yada. Well, yeah, that's what we do. Yes. I just remembered a picture I saw like 30 years ago, showing Bill Gates' head next to an alien skeleton. The magazine found all these similarities and urged you not to use Windows. Well, I've seen thousands of those, and they won't go away. It's funny that despite all the good a company can do, how transparent it is, you just can't erase that. It's just part of who we are. Exactly. But this leads us to one of the topics that has us here, right? Not everybody thinks you are on the right track, especially with the AI department. And we're not talking about your traditional conspiracy theory. Yes. And some of them are influential, well-respected people. I'm sure many know who I'm talking about. But yesterday, a letter appeared on the web, and it did cause a lot of noise. For the people hearing us now that don't know about it, it was from Mr. Carl Chasser, a very respected psychiatrist and scientist. This letter criticized GoAT's latest announcement, which did, in fact, make the world very, very happy and excited. Not him, clearly. Not him. Well, he criticized it for completely missing what's essential and saying it could lead to the worst step in our evolution ever taken. Yeah, well... And give me a second. Then he says a number of reasons why this shouldn't be accepted by governments, and goes on explaining in a very, if I may say, and this is only my opinion, in a very sort of poetic but cryptic way. Well, to be honest, I wouldn't know where to start answering the letter, because the attacks are so surreal that we sort of would have to study the letter first and try to find out its meaning. Yeah, it is cryptic. Exactly. And you know what? I'm sorry to say this, but that is a very pedantic attitude. Pretty common along some intellectuals, actually. I mean, when I try to explain something to people, I don't try to confuse them first, you know? He's more than welcome to participate with his opinion. We know he's doing incredible research about the human mind, but certainly this doesn't help anybody. I don't think he actually understands what we are doing. He is incredibly paranoid, and he is full of dangerous mysticism. He's putting in our hands the responsibility of crushing surreal things that nobody understands, while in fact, what we are doing is increasing quality of life by a big margin, and nobody can deny that. Let me tell you this. Nothing we are doing is secret. Everything is what people want and need, and we are delivering it proudly and transparently. With all due respect to Mr. Carl, I think he has a romantic and dangerous view of staying behind in progress, and pretty typical of this whole go back movement, too. You know, that's the impression I get as well, that he is incredibly paranoid, and despite how well written his letter is, his reasons are more like theories, based on other more... Все, идите нахуй. Очень интересно, но мне очень насрать. My wife's paintings. Видите, блядь, озера, горы. Кто полотенце уронил? Там что-то приклеили. Я же говорю, тут кто-то... Laura's backpack. She's had it since high school. Her mother bought it for her.
At this hour? Забери, блядь, обратно, нахуй ты мне это подсунул. Не надо мне это. Уходи. Уходи обратно под дверь. Я так не играю, идите в жопу. Сейчас как сыграю на рояле, охуеешь. Понял, блядь, с кем связался. Я еще тот роялист. По-любому обоссали бумажку, блядь, а я теперь трогаю руками. Ну фу. Ну правда. What is this place? What have you got me into, Tom? Так, Иви на букву В там. Ладно. Скомкой положи в карман, мне так сойдет. I think I recognize this luggage. Laura. Да, вот только, блядь, вчера вечером его здесь не было. Ты не обратил внимания, да? Ты какой-то этот. Ты аутист, что ли? How considerate. Does she do this on purpose? Is there any reason for this? Does she do this on purpose? Ты покушал бы, что ли? А тут и скоро вообще отъедешь совсем. Вон, кукурузу погрызи. Правда, Иви потом охуеть пердеть начнешь. Что тут? A note from Laura. I'm not happy I was right. I'm not happy I was right. Опять наушники сползли, да что такое-то? Вон она. Вот кто шароебался. А я же еще, блин, сумочки вот это. А ты кеды хуля поставила около кровати? Ты их не могла около двери поставить? Ты еще скажи, что ты тут, блядь, обутая ходила. Вот это рубашки тут раскидывают. Ты чё, блядь? Ща ремень принесу, я тебя не так воспитывал. Слышишь, блядь? I wonder what she's up to. Она задумала выспаться. Читать не умеешь, что ли? Даже я уже научился. Ну ладно, хуй с вами, блядь. Как вернусь домой, чтоб убралась и ужин приготовила? Пожалуйста. Кушать хочется. Так. Поехали. Тут, блядь, никто не пошаровился. Все, блядь, на своих местах. Upload is ready. All right. I have a temporary solution for when Evie can't interpret some part of a memory, but it requires manual input. So, let's say the data was a chair. While Evie can't interpret it is a chair, or where it should be, she's still able to produce a 3D geometrical output with sound, and that output is based on data which does have meaning. The problem is that it doesn't fit anywhere, and it doesn't make sense to her. So, what I did was to allow Evie to still represent this failed reconstruction in an encapsulated manner that we can look at inside the memory space. Прикольная обучалка. Прям в игре с пароликом.
Так, давай. Ну подожди, мы уже сходили и туда, и сюда, так. Ладно, давай немножко посмотрим. Ты можешь промотать, можем как-то. Надеюсь, думаю. Может быть. Блядь! Включай давай. Okay. Не So, смотри на меня так близко. reason to celebrate. Я стесняюсь. We can now make an objective reconstruction. So, it worked. My original approach didn't, but the machine learning approach did. These are your memories you're using, right? Yeah, for now. Cool. So what I did is to isolate a memory of a specific place, and then made the machine compare it with real footage of that same place, taken exactly at the same moment that the memory was made. So instead of trying to find out how to filter a memory out of its subjective experience, I just let the machine attempt it through trial and error. It basically iterates reconstructions of my memory by randomly filtering unclassified data. And the random reconstructions that match the footage the most get selected, and a new round of random reconstructions begin. Eventually, the filtering is narrowed down to data that is more and more reduced in size. And after a while, the solution is basically the same as the footage, just more glitchy and blurry. And did you test it with different types of memories? Nothing too extreme in terms of emotional distress yet, but yes, all types of memories and places. I've been carrying a camera for quite a while now. I like it, but I think that you still need a bigger test pool to truly call it objective. I mean, you could be introducing bias by how you're making these memories. That's true. But currently, the places consistently match in size, shape, color. The sounds are getting clearer. While it's not perfect yet, it's robust enough to be certain that if anything bigger than, for example, the size of a tennis ball appears in an objective reconstruction, and if that isn't too blurry or glitchy, it means it was just there. The error margin is simply too small now. Так, ясно, понятно. Давай дальше. Панель переявления. Ну. Вот ты притормознул-то. Я тебе говорил, покушай, блядь, умойся. Okay, so now, besides switching states, we can actually sort of fast travel to different memories and events inside that memory. As we know, time is still an issue, as you can go back or further in time inside a single memory. So, I thought it would be handy to have some sort of database of memories and their events as you reconstruct them. It also captures visual references as you progress, so it will help us remember a bit about each reconstruction, as it gets confusing sometimes. So this is very rough, but basically what you do is choose a memory from the subject's lifeline, and then if that memory is split into sub-events, you can select them and reconstruct that specific moment in time. It's pretty simple, actually. That's very handy. Yep. And if you ever manage to do that objective filter, I made it easy to divide each event into objective and subjective, so they can be selected through here as well. Thanks for thinking about that. We will make this work. Well, we've already talked about it, but I'll say this. Even if it doesn't work, we'll reach that truth through subjectivity itself. Don't let anyone hear you saying that. Yeah. Not yet. Фридей, пятница 13. Very minor upgrade to the control panel this week. If we discover raw data, then try to use it somewhere, and then forget to pick it up, Evie will know where we left it, so she can recall it. I put a small input there in the control panel to do just that. Perfect. I'm absolutely going to forget them. Yeah, I was thinking of you. Okay, on my side, I coded a small feature this week as well. If you need feedback from Evie about anything, she can now temporarily use more resources to process it. Technically, she will use more RAM to freeze a lot of secondary processes and then continue from that image. And if the RAM is not enough, she'll use our disks. So basically, a lot more processing power will be available for a few seconds, and the memory shouldn't shut down. Perfect. Great.
Just a quick update on Evie. We've uploaded a few more natural language modules that have really improved her speech. But the biggest upgrade is a module that allows her... Интересно, у нее и так с речью лучше, чем у меня. Is it on? Yes. Okay, Russell. I think it needs just a few more days. I could use some testing, though. Count on it. This weekend? That'd be great, but weren't you going to meet with Laura? Oh, yeah. Yeah, you're right. Monday, then. Cool. So, subjective entities. As we decided, the understanding of subjectivity should be handled from different angles to avoid bias. So this particular angle is all about allowing the data to speak for itself, so to speak. I didn't want to rush into applying any concept we feel safe to talk about yet. So I first isolated data that had these characteristics: lack of particular location, lack of predefined shape, lack of overall consistency, a strong erratic influence on other memory data, and of course that AI doesn't get close to interpret it. So with this data, instead of forcing Evie to interpret something out of it, I allowed it to sort of latch to human and animal behavior patterns. Let me explain this. I mapped thousands of different behaviors into patterns, and then allowed the machine to brute force similarities between these patterns and the original uninterpreted data. If these are found, they can complement each other, because after a while, the data will have some behaviors more suited to itself than others. And with a little push, they can work as a vehicle to express the data. It's still far off to get something objective about it, but it allows for a lot of guesswork about what is the subjective thing that's going on in the memory. For example, let's say the subjective data is some sort of tense nervousness. Then there is a chance a subjective entity is introduced into the reconstruction to make sense of some of the data that has a behavior typical of tension and nervousness. I'm aware that there are layers of interpretation here. But thankfully, the pool sample is huge, and the good thing is that we can do investigative work with this. If we analyze the data carefully and start to challenge these behaviors... Очень интересно, но легко непонятно. Спасибо. Я еще так внимательно читаю, конечно. Вот ты долго кнопочки нажимаешь, давай быстрее, пожалуйста. Should I start? Yeah, go ahead. Okay, so after some serious wrestling with time, always a complex subject, we have a new feature for our time-based reconstruction problems. Interesting. Oh yeah. So since it's difficult to freeze one specific moment over a large space, there's always the chance that time variations are too large and that they introduce errors to the reconstruction. So when Evie does find a part of a memory which has a range of moments available, like for example, someone walking from his room to the backyard, and sometimes it's not enough time to make it a different memory event. So what I did, in order to make use of that information, is that if that room-backyard range fits into the maximum time threshold of the event, Evie will now introduce a control that we can use to warp time on that specific object, instead of choosing one part and discarding the rest, so we can see the whole sequence without disturbing the rest of the memory. Thanks. Да. Неплохо. Давай дальше. Что еще расскажете? Аватары. Синие человеки. So, avatars are like a quick adaptation of the subjective entity's work. After a while, we've been able to classify subjective entities based on a few characteristics, like aggressiveness, amount of reaction to the other elements in the memory, and a big list that we can go through later. But what I discovered is that some of the entities are fully passive, meaning that they do not express behavior, but other entities do react to them. So they are part of the subjective behavior web, but passive. So what I did is make a small hack to use their influence at our will. So it allows us to investigate other entities. So we can control them. I wouldn't say truly controlling them,
But we can move them around and see how they influence the rest of the subjective space. It's only a spatial thing for now, but it can be really helpful to study how the patterns react to each other. А вот это надо будет попробовать. Если я все правильно понял, там будем что-то переносить. Будет интересно. Что-то таскаем, что-то изменяется. Будет необычненько. Okay. Still working on the fly scanning project. It's still a long way to go, but I'm moving in the right direction. The head needs to be fully constrained, though. That's what I'm solving right now. Just moving a bit slow with everything that's happened lately. Yeah, logs will probably stop for a while, until things normalize a bit. Ясно, понятно, ничего не понятно. А, так, просто выход. Так. СМС-ки, мультипаспорт. Лора, не Лора. Не алло, дрыхнет. Что у нас тут так? Что у нас тут? Что у нас? Так, попросить Иви проанализировать снимки. А как это сделать? Upload is ready. Загрузка завершена, я счастлив. Иви! Иви! Я знаю, ты здесь. Небось, где-то в потолке сидишь, да? Hi, Evie. Before asking about the overnight scan, I need to get a letter scanned. Anything you can find on it is useful. Understood. Please leave it in the scanning hardware, and I'll do my best. Модуль сканирования. Это оно? Okay, here it is. Please see if you can match that picture with anything. It's urgent. Understood. And if there are any fingerprints or any other clues you can extract. I'll start with the picture. I have hardware limitations for most other tasks. Yeah, I know. I'll build a decent scanner soon. Meanwhile, I'm sure my little project can be of some use. I will try. That's all I ask. Nothing else to put in there for now. So, anything interesting on the search last night? I found 2 parts of her lifeline that may help you, but only one is fully reconstructed. This one is a childhood memory that seems to be connected not only to the password, but also to her adult life. The other one is a recurring dream that started about 1 month ago, virtually every night. I'll need to brute force my way to a reconstruction for this dream. I'll notify you when I have something that can be uploaded. Interesting. Upload the childhood memory in the meantime, and keep working on that dream. Evie, please activate the control panel Carl was working on. It might be easier now that we have more than one memory available. Understood. And letter scan is in process. Nothing found yet. Thanks. Keep me posted. Так. Что мы тут? Выбрать, уменьшить, спросить Иви. Вернуться в лабораторию. Ой, я что-то нажал. Детское воспоминание, новое. Термин впечатление. А, это все я понял. Или не понял. Событие 1, событие 2, субъективный режим, это, наверное, переход. А, субъективный снизу, объективный сверху. Так, короче, надо будет разбираться. Новая. Не новая. Ага. То бишь. Нам надо пройтись по новому. Вот эти связаны, потом сюда, тут ничего не понятно. Ну, пошли, чё. Походу, вот так это работает. Control panel 1.2 is activated.
Я, по-моему, все сломал. Опять. Блять. Так, блядь. Заебись. Мужчина. Приятная музыка. Много одежды. Evie, what song is this? Searching. I can't find a match in online databases. Шазам поставь, блядь. Что это? Диван. Maybe her Человеки. parents? Художники. Понятно. Yep. There was some wind outside. Yep. О, холодильник. Так, пока я там танцую, надо этот. Был глаз. I wonder who the artist was. Я знаю, кто это. Это нарисовал художник. Честно. Я уверен. Утюг. Доска. Че, блядь? Homemade cookies. Кто здесь? Кто вы такой? Уходите. Че это? Ты пернул, что ли? Ага. A time warp. The control is near the door. A time warp. The control is near the door. A time warp. The control is near the door. Happy memories are always saved in a special way. Блин, а вообще неуютно в этой хате, тут что-то так всего понавалено. Сигнал. Нет, счетчик электричества. Another failed glass attempt, although now it reaches further into its surroundings. Someone unreadable and the magic mirror show. Glass, mirrors, so many old superstitions exist about them. They are so impossible to interpret subjectively. Another failed glass attempt. What are you looking at, Joanna? Наверное, вот Someone этот unreadable дядька in the magic mirror show. в зеркале живет, сука. Довел женщину, да. A toy С потерей dinosaur пульса. in the middle of the bed. A toy dinosaur. Children. Так. Тут типа все собрано, как я понимаю, да? Информация окна. Значит так можно. Ага. Необычно. I can't enter. It's like a black wall. Так, там в кухне кто-то говорил неприятные вещи. Он здесь. Давай в Subjective State перейдем. Сейчас, может быть, что-то, ну, знаем, что-то изменится. Ой, бля.
They are definitely a fond memory. Quite different from the objective state. О, нет, там какой-то черный паук, я туда, блядь, не пойду. Надо сначала тут все в этом режиме рассмотреть. Что это? Her own version of things. Such beautiful innocence. Her own version. I don't know what song this is. A time warp. The control is near the door. A time warp. The control is near the door. Здрасте. Interesting that this dog isn't in the objective state. Она выдуманная, по-любаски Робинс. Да, блядь. Смотри, нахуй, там чужой сидит. Там чужой, там паук. Вы чё, блядь, вы чё мне тут придумали? Spoon with books. Ложка и книги. Жрать и читать. Books. А потом срать и жопу вытирать. Ты кто такой, блядь? It doesn't like when I look at it. Ну, я не буду смотреть. Что это? It doesn't like when I look at it. Another failed glass attempt. Although now it reaches further into its surroundings. Someone unreadable and the magic mirror show. Шо, блядь, за таракан? Слышь? Пиздуй на свою планету. Нехуй. Таракан. Странно, наверное, если шел отсюда, куда он делся. Пицца! 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 Пепперони! Пицца! Рот. Отлично, мы видим рот. Он походу заказал эту пиццу. Да, он пиццу заказывает. The control is near the door. Понять, как с этим работать, но я уже понял, что он пиццу заказывает. Пицца, пицца, пепперони, por favor, пицца. Что за хуйня, блядь? Опять таракан сидит. Жирный, блядь, таракан. Я тебя видел. Я сейчас возьму сковороду, да как переебу тебя. Could be a defense mechanism. Most likely. In current patch, they are unfiltered by default. Are they using my behavior? Yes. Good. This will give them a much broader expression range. Thanks for the warning, though. Она не любит, когда я на нее смотрю. Ну все. Здравствуйте. Happens only when I walk backwards. I should keep going like this.
сейчас мне там кто-нибудь палец в жопу как вставит, и что мне... Как мне с этим жить? О. Ай, блядь, заново, ладно. Давай нон-стопом пока что идти. И смотрим, что происходит. Подмели, приготовили, помыли посуду, печеньки, сейчас там все дела. Яишенку на сковороду, блядь, хочу яишенку. Так. Есть такое дело. Ноги. Чей туфля? Ой. Что это? Что это? Тортик. Хэппи пизди тебя. Опять что-то готов. Здрасте. Я куда-то приперся. В кладовку. Так, тут как-то все, блядь, изменилось. Someone's desperate to enter. Someone's desperate to enter. Пиццу принесли. Ее отчаянно пытаются отдать. Что здесь стоит? It seems slightly different than the last time I saw it. Ну, вроде все фрагменты отыскали. О чем мы тут, блядь, по кругу ходим? Так, ну комнаты типа одни и те же. Но расположение отличается. В некоторых моментах содержимое отличается. Что там, блядь? О, опять какой-то коридор. Мне опять задом наперед ходить. Гей-клуб задом наперед. Здравствуйте. Как тут склизко, темно и неприятно. Что это? Это что такое? Я, конечно, понимаю, что я в какой-то степени сломал игру, а что это такое? Там что-то снизу есть. Ладно, пойдем в него с палкой потыкаем. Давай. Активнее, активнее, шевели колготками. Давай. The path splits in two. Тут что-то было справа. Пойдем сюда. Ты заебал, ты там, блядь, из шкафчика разговаривать. Тебе там скучно самому, что ли? Ой, бля. Это что за хуйня? Что это такое? Ты что, блядь, пальцы, что ли? По-моему, это круглая ладошка с кучей пальцев. Какой ужас.
This seems like the shadow of the people that were at the start of the Ну memory. да, которые танцевали, да. С тобой полностью согласен. Блядь, это реально ладошка? По крайней мере, мне так кажется. Да, это ладонь и пальцы. Пальцы и ладонь. А пальцевая ладонь. Это что, блядь? Это палец из потолка. Новая люстра! Да, что-то мне туда стрёмно идти. О, мужчина сидит. У тебя радио сломалось, настрой. И смотри на меня. Кто ты и что тебе надо? Охуета. Я теперь понимаю, почему этот чувак плохо спит, блядь. С такой работы тут, в принципе, спать особо не захочешь. Такое говно, блядь, приснится потом. Так. Так. Ой, блядь. Погоди, я не все посмотрел. Давай еще посмотрим. Да, я тебя буду. Очень интересно, но нихуя непонятно. Еще и обзор какой-то мелкий. Понятно было познакомиться, я, пожалуй, запиздился. Ага, запиздил. Давай, блядь. Собака, ты сейчас, блядь, взорвешься, что ли? That behavior was extremely aggressive. Yes. I wonder what it's hiding. О, собака-бабака побежала. Так. Там была пальцевая рука. А сейчас у меня такое ощущение, что мы в ухе у кого-то. Мы тут, блядь, анатомию изучаем, что ли? Изучение анатомии на максималках, да? Без книги Maybe it преподавателя. works from the other side. В смысле? О чем ты? Unreadable. Maybe in the objective state. Полоска. Maybe it works from the other side. Evie, is there a reason the dog can enter there while I can't? It wasn't resolved as a neutral space. The coordinates are only for the dog, which is a Class D entity. Class D. Could it be made into an avatar? Querying stability. Done. Mapping behavior. Done. Processing. Avatar transform awaiting input. Usability unpredictable. Хуя непонятно.
Так, куда и зачем ее... Что я вообще, блядь, не догоняю? Interesting shapes. Not such a relaxing sound anymore. They were nicer in earlier memory events. Probably for a reason. Not such a relaxing sound anymore. You again. Are you watching TV? I would have imagined the subjective static noise to be different at this age. Like little ants or something. I would have imagined the subjective static noise to be different at this age. Блядь. Очень интересно, ничего не понятно. От слова совсем. Так, пёсель сидит. Ага. Херня какая-то, короче. Мы сейчас, типа, вот здесь. Что-то у нас не открыто. Что-то одно. Скорее всего, как раз хрень с этим. С пёселем. Ушко. Так, сейчас я еще раз пройдусь. Еще раз нихера не пойму. Порисовался он, скорее всего. Вот. Перейду в другой режим. Что он, блядь, базарит-то? Microwave food. Так, давай попробуем. Где-то вот хуйня с рукой, блядь. А, вот, тут все нашел. Здравствуйте. One of them should be the mother. One of them should be the может, mother. это две ее матери? Откуда ты знаешь? А может быть, эту девочку 5 женщин одновременно рожали? Ты же не можешь этого знать. Так, я думаю, исследование пока что на сегодня мы прекратим. А то у меня тут так скоро, блядь, клаустрофобия начнется. Приступы эпилепсии и всего на свете. Там опять что-то сломалось. Ой, нет. Ладушки, спасибо, до свидания.